வெல்கம் டு பிரகாஷ் டாக் ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் ஓவர்வியூ ஃபார்மட் சேஞ்சஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இந்த ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் 2026 நேற்று ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பிட் லேட் தான் அந்த வீடியோவில், பெட்டர் லேட் தென் நெவர் மாதிரி இந்த வீடியோ போடலான்னு நினச்சேன். இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் என்னென்ன சேஞ்சஸ், என்னென்ன சுவாரஸ்யமான சேஞ்சஸ், என்னென்ன புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க, ஃபுட்பால் மெகா ஈவெண்ட்டை எப்படி என்ரீச் பண்ணியிருக்காங்கிறத நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஏற்கனவே நேற்று ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனால 2 கப்பல் ஆஃப் மேட்சஸ் ஆல்ரெடி விளாண்டாங்க. ஹோஸ்ட் நேஷன் மெக்சிகோ வர்சஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நடந்தது. அண்ட் செகண்ட் மேட்ச் சவுத் கொரியா வர்சஸ் செக். சவுத் கொரியா தான் அந்த மேட்ச். சவுத் கொரியா வர்சஸ் செக் வந்து மேட்ச் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சவுத் கொரியா டிசர்வ்ட்லி won த மேட்ச். ஸோ நம்ம என்னென்ன ஃபார்மேட் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு டீட்டெயிலில் பார்ப்போமா? இந்த வேர்ல்டு கப்பில் 48 டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க, விச் மீன்ஸ் 16 டீம்ஸ் மோர் தென் லாஸ்ட் வேர்ல்டு கப். லாஸ்ட் வேர்ல்டு கப் வரைக்கும் 32 டீம்ஸ் இருந்தாங்க. எக்ஸ்ட்ரா 16 டீம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபெடரேஷனில் இந்த எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. 6 ஃபெடரேஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபிஃபா ஃபெடரேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஆஃப்ரிக்கா, ஏஷியா, யூரோப், நார்த் அமெரிக்கா இன்க்ளூட் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா லைக் மெக்சிகோ அவங்கலாம், and then South America, and then there is a minor federation called Oceania. So increased represented in the World Cup from different FIFA federations இருக்குது, especially Africa and Asia. In the group stage, 48 teams are divided into 12 groups of 4, which is 4 groups more than the last group, last World Cup, which is 8. Currently, each one will play 3 round robin matches, which is similar to last World Cup. Once the group stage is over, now top 2 teams will directly qualify along with the 8 best placed teams advance to the knockout stage. The group stage is critical, and so it's not only for the qualification, but also for the momentum conference. Group stage last year on the Argentina though lost the first game against Saudi Arabia. அதுக்கப்புறம் மொமெண்டம் ஃபில் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் அவங்க போய் வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சாங்க. பட் ஜென்ரலாக குரூப் ஸ்டேஜில் ரொம்ப நல்லா விளாட்றாங்க தான், அப்படியே மொமெண்டம் கேரி ஆகும். The teams must balance their attack option with the defensive discipline, and a goal difference also matters, not only with the overall points or goal difference makes, whether to which comes in the first or second. Especially topping the group helps to avoid the other group's toppers. The high seeded avoid பண்ற chance இருக்கும். So every top team will try to top the group. Knockout stage structure, the biggest change. Earlier round of 16 and the round of 16, quarterfinals, semifinals, finals, and 4 knockout stages. If you win all the 4 knockout stages now, World Cup ஜெயிப்பீங்க. But now it's 5 knockout stages. Starters from round of 32, round of 16, quarterfinals, semifinals, and finals. So 5 matches knockout ஜெயிச்சாதான் World Cup ஜெயிக்க முடியும். So once eliminated, you will be out of the World Cup. இதில் வந்து you will face a lot of top teams. You cannot predict on the day of the football, on the day யார் நல்லா விளையாடுறாங்களோ அவங்க ஜெயிப்பாங்க. The additional stage தேவைப்படுச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா 16 teams to accommodate that larger number, the additional stage knockout stage தேவைப்படுது. இந்த from round of 32ல வந்து அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க ஃபைனல் வரைக்கும் போகலாம். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் என்னென்ன ஃபார்மட் சேஞ்சஸ் வர்சஸ் 2022 முன்னாடியே ஸ்லைட்டாக கவர் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் ஜஸ்ட் நான் ஓவர்வியூ இதுதான். 32 டீம்ஸ்லேருந்து 48 ஆயிருது, குரூப் ஸ்டேஜ் 8 இந்த 12 ஆயிருது, நியூ ரவுண்ட் ஆஃப் 32 ஆயிருது. மேட்சஸ், திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். 64 மேட்சஸ் டோட்டலாக இருந்தது, 104 மேட்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 40 மேட்சஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நமக்கெல்லாம் ரொம்ப கொடுப்பனையாக இருக்கும். ஸோ 4 இயர்ஸ் கழிச்சு வருது. முந்தையெல்லாம் நினச்சிட்டு டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் டைம் 40 more matches. Let's enjoy this World Cup. As you know, last time Qatar 2022 Olympics host பண்ணாங்க. It was one of the best event ever conducted. ஏஷியாவுக்கு கொஞ்சம் பெருமையாக இருந்துச்சு. திஸ் டைம் ஹோஸ்ட் நேஷன்ஸ் வந்து 3 nations ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. USA, the biggest nation in the world. I think they are hosting for the second time. I think கனடா, மெக்சிகோ 3 பேர் சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேர்ல்டு கப் வந்து அக்ராஸ் 3 countries நடக்க போகுது. கோயிங் ஃபார்வர்டு 2030 36 இதே மாதிரி தான் நடக்க போகுது. 3 countries 4 countries சேர்த்து நடத்த போகிறாங்க. In this, I'm going to talk about who are the favorites and who are the underdogs.
For me, the favorites, as usual, cannot ignore Argentina as such because they are the defending champions. But only thing is, Argentina almost retained the same team as 2022. Everybody become 4 years older now. Lionel Messi was 34 then, now he become 38. So not sure how much influence he still has. But apart from that, yeah, three European teams was definitely are the favorites. France back-to-back finalists, and 2018 they are the winners. Spain is one of the amazing team. They are the current Euro champion. They are expected. They are a rising young squad as well, and they have very good players like Rodri, the Ballon d'Or winner. They have, and then apart from Spain, Portugal, the strongest midfield in the world. The only team which has the best midfield, as most people who watches football say that the strong midfield team always wins any matches or wins any cup. So they're absolutely favorite. They're the best midfield like Vitinho, Joao Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, all top players playing across different teams for different football clubs across Europe. And then I put a category called underdogs, who are the favorites apart from the top favorites, which I highlighted earlier, especially for Europe. And just clubbed what are the three favorites from Europe are France, Spain, and Portugal. Apart from them, it should be Norway and England. They have top strikers. Norway has Erling Haaland. He plays for my football club as Manchester City, whereas England has Harry Kane, who plays for Bayern Munich Football Club. And apart from Europe, Europe is always have a lot of very good teams. They generally dominate the semi-finals and finals and every World Cup. And then with respect to Africa, the top teams definitely have to point out as Senegal and Morocco. Senegal is supposed to be the current Afro champion. There is some dispute who won it because it was the semi-finals between Senegal and Morocco. The Morocco claims they won it. Apart from that dispute, yeah, these are the two top teams. And Morocco also played semi-final in the last World Cup. And Asia, as usual, Japan, South Korea. I forgot to mention South Korea here. Japan is the top one, and then second is South Korea. South Korea yesterday played really beautiful football yesterday. They expected to progress to the later stages of the tournament. And South America, even though I put Brazil as a underdog, I should be placing them as a top favorite. But the one underdog is Ecuador. Ecuador is also a very good team. A lot of pundits and everybody is pointing out Ecuador is going to shock a lot of top teams, and they can go into the later stages of knockout stages as well. From North America, definitely it has to be Mexico. Has very good players as well. And since generally host really plays well in World Cup, they always go to the latest stages of a World Cup, at least expected to reach semifinals or quarterfinals at least. Top players, Lemon Yamal, Spain, and the Hurricane, England, Erling Haaland, Norway, Kylian Mbappe, France, Ousmane Dembele, France, Michael Olise, France. In the three top players, even Ryan Cherkin or player Ricardo France. So France has a lot of top players. So definitely because of the top players, generally they are the favorites. But having said that, our top players in the way as a team, they will always better on Solamudiyade. They have to gel well to become a very good team. But yeah, in the top players, one of the reason France is one of the top favorites, along with Spain. Spain, Argentina, in fact, Portugal, and then you can classify Brazil also there. Apart from the top players, there are three iconic veterans still playing this World Cup in the latest stages. Football, generally, so long at 35, on it's a time to retire, but these players reached beyond 35, still playing. Lionel Messi, 38 years, the World Cup player. Cristiano Ronaldo is playing for Portugal at 41, even though there is a say like he's holding back the Portugal because of age. He definitely doesn't have the same face as some previous years, but yeah, still he's playing as a forward for Portugal. Luka Modric, he's 40 years, he's still playing for Croatia. In the list of World Cup winners, just அந்த லிஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கேன். பிரேசில் தான் ஹையஸ்ட் டைம் 5 ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஜெர்மனி 4 times, Italy 4 times ஜெயிச்சிருக்காங்க. And the last two World Cups they haven't qualified.
2022 last World Cup was won by Argentina, and then before that, Diego Maradona, 1986. So Messi kind of become a next Maradona for Argentina. France, they won only 2 times, but they're heavy favorites for this World Cup. Uruguay எல்லாம் ரொம்ப பழைய டீம்ஸ் 2 times வச்சிருக்காங்க. England once and Spain once. The FIFA 2026 represents a significant milestone in the evolution of international football, with the expanded number of teams and the revised tournament structure and a unique multi-nations hosting arrangement. 3 nations are hosting it. This is going to be a lot of first happening in the World Cup. This change is really going to make the tournament more inclusive and hopefully competitive because of the expanded teams. And it's more of a globally representing more teams than ever before. It's more of an inclusive kind of things you can say. But on the sporting perspective, the new format will be challenging tactically. Also, you have to manage the players' fitness because the increased number of matches and you play every matches in a short span. So this gives an increased opportunity for a lot of unexpected outcomes and memorable moments. Ultimately, this expanded format should be a treat for the fans as well. Hopefully, you enjoy this video as well. Thanks.